ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದಂತಹ ಎಸ್ಐಒ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ವಕ್ಫ್ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಎಎಸ್ಐಒ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಎಸ್ಐಒ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾವೇದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. Regarding Students Islamic Organization of India Basoklan Unit, just now the gathering I have received a memorandum from Students Islamic Organization of India Basoklan Unit. It's regarding withdrawal and revocation of Waqf Amendment Act. I received this memorandum on behalf of this organization and gathering here in front of this court. We will be submitting this to our highest authority through proper channel. Thank you, Nana. In front of you, I'll read just one memorandum of Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, in front of you. This is our memorandum to Shri Draupadi Murmu, Honorable President of India, through the Tahsildar Baswa Kalyan. Subject: request for withdrawal and revocation of the Waqf Amendment Act 2025. Withdrawal! Waqf Amendment Act! Withdrawal! Waqf Amendment Act! Waqf Amendment Act! Respected Madam, we the undersigned people respectfully urge you to withdraw and revoke the Waqf Amendment Act. The Act contains provisions that threaten the autonomy of Waqf institutions and interfere with the rights of the Muslim community to manage its religious and charitable properties, allowing district collectors to decide ownership, permitting non-Muslims on Waqf boards, and enabling removal of properties by declaring them disputed are deeply concerning and unacceptable to the Muslim community. These changes go against the spirit of the Constitution, particularly the rights guaranteed under Articles 25 to 30, and may lead to the erosion of important religious, cultural, and historical institutions. We believe such amendments, if implemented, will cause long-term harm to the trust and harmony between communities and the state. In the interest of justice, constitutional values, and communal harmony, we respectfully suggest that any reforms to Waqf management should be done in consultation with the stakeholders, including community leaders, religious scholars, and legal experts to ensure fairness and transparency. Thanking you. ये बसवा कल्याण की आवाम की तरफ से